whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani kani move that body. Kani kani move that body. Kei ngā kākā tarahai, kei ngā kōkō tataki, kei ngā manu koroki, ngā manu korohi, ngā manu whakatiriripa. O te kupu, nau mai, hoki mai, anei kia Taringa e whakapāho atu nei, kia koutou i te piki taone, piki auahi o Te Ouenuku o tira i tēnei marama o Mahuru Māori. Mahuru Māori kua tai mai, e kōrero Māori i te au i te pō. I te tatariu kia puta mai, o rārangi. E hara ma te pūpara. Hoino. Ana. Tēnā koutou, e te iwi, anei anō, ko tāua nake e hoa. Mo te aha. I tēnei ahi, e ngā wana Erika. Oh. Ai. Erika, ka nui te aroha kia koe. Ai. Me tō koutou mohio e te iwi, e kōpū ana ia. Yeah, she has much bigger responsibilities. Taro ake nei, puta mai tana pepe ki te ao marama me ki tātātou pepe. Nō reira, Erika, e te tuahine, anei a māua mihi kia koe, kia koutou ko tō hoa, ko tātātou pepe, taro ake nei ka whānei mai. Hoi no, kia kaua tāwai e pāpauri. Ai. E hoa, me huri a tāua mihi ki tā tāua manuhiri. Ai, tika tau. Ai. Nō reira, tēnā koe kahu? Tēnā korua i tēnei rā tāhua ke te pehia. Ai, kei te tino orarawa atu. E ora pai ana. Ai, e rongo ana i te māringa nui, kua hara mai koe. Hei manuhiri māmaua. Ai. E te kemi kai whakataki hou koutou. Ooh! Wātea. Kia tūpato, Erika! Pai tēnā rautaki. Ai. E ui tēnei. Mākui whakarite taku CV. Hoi no kahu e mihi ana ki a koe, mou i whakawāte i a koe, o tira mou i whakaro ake ki anoho mai hei manuhiri māua, o tira mā Taringa, ka nui te mihi a Taringa ki a koe, o tira te wānanga o te roa tēnā koe. Kia ora, kia ora kia koutou o Taringa tēnei, kōna e purangi, kua rangatira e nei kaupapa kōrero nea, he pai ki au te rongo kia koutou mea, koutou mahina. Tēnā kōrua e whai wāhi kia hau, kia kōrero e nā take no roto e nei pūranga i tēnei rā. Tēnā koe kahu. Nā i mua i te tino huringa kia koe me tā tātou kaupapa, ko te tikanga Taringa kia kōrero tātou mō te tei ki waha. Ki waha. Ka pai. Ki waha. Ki waha. Nō reira, anei tā tātou ki waha e hoa ma o Taringa. O Taringa. O Taringa? O Taringa. Taringa. O Taringa. Nā, ko te tikanga o tēnei ki waha, he whakatūpato i te tangata. Yeah. I he pea tāna i rongo ai. Kāre rānei i tika tāna whakarongo. No reira ka me te i rongo au, hei te whitu karaka i te ata, tīmata i te hui. Ka me te ehoa o Taringa, hei te whitu karaka rāno i te pō. I te pō, yeah, that's the one. Ai. So o Taringa used when someone gets something wrong or they overheard something and then they get it wrong. Koe hoki, kāre rānei i tika te whakarongo. Yeah, they weren't there. They didn't listen properly. Ai. Yeah, so you can go, o Taringa. Kuia. Ka he rānei te kōrero, kuia. Yeah. Kei tawa wairua. That's how rumours get spreaded. Ai. Spreaded. Nē. Spreaded. Nō whea tēnā kuku. Nō runga I hora hia. I hora hia. I pārā wera nui. Te hia taia o tāua ki te whakakata anō i a tāua. Hoi anō, koina tā tātou kiwa e homa, tōna wā ka aroa anō tātou whakaro ki etai atu kiwa hāhua ri tenei te wairua, engari ka whakahuati etai atu wāhanga o te tinana. O te tinana. Ai. Te o karu. Ai, o karu. Tō ihu. Tō ihu. Tō waha. Tō waha. Ai. O kurukuru. O kurukuru. Ko tike a tātou te o kurukuru. Ai. Waiho te o kurukuru. What if you fell over and you're clumsy and you go, oh, wai. Ana. Yeah. Ai, pai tēnā. Yep.
Jeez, your legs. E me tino mōhio ki te tangata, ki te whiu I te rā ki wā. He hoa tata nera. You gotta be close with Kaua the e pērā ki te kuia. Yeah. Ahua tai kaha tērā. Oh, mamai, whakamamai. Oh, neni, wai. Ka miti, Oh, hope. mehe he kuia tino Māori nei. Kare kore ka marangake. Ko koe te utu. Yeah, Ko koe te papa. Yeah. Nō reira, You'll koe nā feel te the wrath kiwa. of the toko. Nā. Hoi anō, koe nā te kiwa ai wama. Nō reira, tā tātou manuhiri ngai taringa, ko kahu kutia, kua, e le tika taku whakahua, kutia rāne. Kutia. Ana kua hono mai a kahu kia māua meki kia tātou mā te ipurangi. Hoi anō, e whakapāho atu ana tēnei hōtako o taringa I roto I te terenga toi. Choice. And the toy series. The arts. Te toi nuku, te toi irangi. Ana I kia mohia mai koe kahu he terenga toi e haere ake nei I roto I a taringa ko rangi kipa kua kōrero moana whea ko me tana mahi I roto I te ao toi te tērā tangata rongo nui mo e rā mahi katoa. Ana I te ia māua mātou e wānanga ana ka kite ake he nui tā mātou toro ki Ngā Taonga I roto I a Ngā Taonga. Ka mahara mātou he toi anō tēnā mahi e mahi nā koe, e mahi nā koutou. Nō reira, ka whiua kia koe, māu e whakamārama ko ai koe, te tuatahi, no whea koe e rāhuatanga. O tira, he aha tō mahi me ngā kaupapa a tō wāhi mahi. Ka pai. O tēnā kōrua. Ko kahu kūtia tōku ingoa, huri whakaheke ahau no te rohe pōtai o tūhoi, ara ko mātātua te waka, ko mauna pohatu te mauna, ko ōhine matarua, ko tauranga nā awa, ko tātā huata, ko piripari nā marae, ko nai tiri te hapu, anō reira, tēnā kōrua, osira tēnā koutou katoa o taringa, o nai taringa. E mahi ana hau ki Ngā Taonga whitiahua me Ngā Taonga kōrero, e ki nei ko Ngā Taonga Sound and Vision. He whare whakapupuri I Ngā Taonga oro me Ngā Taonga whitiahua hoki, ai kei te whanganui a tara mātau e noho ana ki roto I te puna mātauranga o Aotearoa. Nā, ko tāku mahi he te takawainga a iwi reo motuhake. E awhina I ngā whānau Māori, ngā iwi, ngā hapu e hia kia kimi a rātou kōrero, he whakararangi hoki I ngā hua o te mangai pāho. Pera ia ahi kāroa, ia te karere māku e whakararangi I rā kōrero. Tai atu, kia taia e ngā uri whakaheke te kimi a rātou, kuia, koroiwa, he raue ngā mahi no roto. Ko tērā noiho, I guess. Good boy. Mehe tangata tau hau ahau. Mai anō hoki pē nei kōrero e whakamārama e whakapākea. Me tangata tau hau ahau, me pēwhea taku toro ki a koe ki a Ngā Taonga ki te āwhina I au. I te tuatahi, tēnā rapua tā mātou paipurangi, Ngā Taonga .org.nz. Ki reira tukuna o kōrero, nā ingoa o marae, o tīpuna, e rā mea katoa. Ka taia te kite hea hana hua no roto I a mātou. Engari, ko te raru, he raru pia, kaore e taia te rongo, te kite nā mea katoa. Nā whakararangi nā kōrero e hia nei e koe, tukuna ki a mātou. Māku pia e āwhina I a koe ki te kimi I rā kōrero. Rawe. Ina mohi ana hau, he mātanga koe ki tā mātou paipirangi Paraone. I'm sure he gets the ones that aren't available online. So just for those at iwi who want to catch up, so Kahu here is a mediator between iwi and Ngā Taonga Sound and Vision based in Wellington, and she helps people find records of their tupuna. Is that right, Kahu? Yeah. Anything really, if you're doing research for a kaupapa at kura, we get all kinds of things. People wanting to hear their nannies and koros for the first time. Kia ora. People hearing their mita areo for the first time. Any kind of kaupapa. It's, a huge privilege for me to be able to assist in that and, to also learn alongside them all of those kōrero. Yeah. And so, like as Paraone was saying, if I was new to Sound and Vision, I would go to your website, which is
ngātaonga.org.nz. .org.nz, yeah. And so just fill in there's an application a lot of times when you're looking for certain pieces, eh? Oh, yeah. So you just you'll search your things and then there'll be a little star that you can tick and you say, yeah, I'm interested in that item. And you basically make like a shopping list, you know, of all these items that you're interested in. I just want to point that out that I've got a constellation of stars I've saved and I've yet to have any feedback. He won't know. So I'm thinking, koutou karu. Perhaps you haven't seen them yet. He kōrero paitera, post-lockdown, you know, we've had hundreds and hundreds of requests just in the last few months. And so one of the main issues at the moment really is just backlog. I think, you know, one thing that's important to realize is even if you send through a list of 50 things that you'd like to view, there's a whole lot of mahi that has to happen before those can be made available. You know, are they preserved and digitally available, or are they on a tape format or CD format or whatever? And then also because we don't own any of the taonga in our collection, so we will approach, if you want to have your own copies and things, then we have to approach the copyright holders, the depositors, so who's ever put the material in our collection. And if it's taonga Māori, we also will contact kaitiaki wherever possible to find them, to ensure that, you know, kaitiaki have a say over when and where their taonga are being accessed. Kia ora. So it's kaitiaki and copyright holders, as you say, will determine whether they're available online and offline, because there's a lot online, but I can only imagine how much is available offline or not available. Yeah, I mean, don't trust the statistic, but maybe 1 or 2% of our whole collection's available online. And, you know, for a variety of reasons, you know, just the huge mahi that goes into digitizing them. And then, you know, rightly so, we have kōrero that wouldn't be right to sit online, you know, where it can be accessed by anyone, you know. And we consider ourselves to be kaipupuri of these taonga, but we don't speak for them. And so that's why we will approach kaitiaki. Wherever we can find them. And, you know, that's always an interesting process as well, trying to figure out how to find kaitiaki for, you know, I think taonga Māori, we definitely have above 10,000 items, you know, and most of those don't have kaitiaki at this stage. And so many things, probably little gems of kōrero hidden in there for people to find one day. Yeah. Pēnā no he nui ngā mea e whakarongoa nāu. Kei au taku rārangi, rite ki te rārangi Waiata. Kāre, e whakarongo ki tēnei. Ana i ia wā ka rongo au I te teime hou. I roto. Ako nei pē, etahi wā e harai te tangata e mātua kōrero ana. Engari ko tētei pē kei muri I ai. Kei muri ai, yes. Ka rongo rānei etahi kuia e kōhimuhimu ana. Koina nā me tino a tāhua. Those are the gems. So Brian is saying it's not usually the person that is speaking for the recording, but there's maybe a little murmuring at the back that you may hear that you're like, what's that? And as we've shown in previous Ngā Taonga episodes where there have been pieces where we found out how the crowd would join in and haumie and stuff like that and bringing back some of these things. Te kamate, he rereke. Yeah, te heiraro heiroma. Ira me katoa, Hoi anō kahu I whakarite I tono māua kia koe kia whakarite koe etehi taonga hei whakarongo mā tātou. Well, I te tuatahi pēr, mōhio ana tātou ko mahuru tēnei, mahuru Māori, ko tēnei taonga kua kimihia e au. No tērā rā, I te tau kotahi mano iwarau whetutokau marua, I te wā I tukuna te petihana reo Māori ki a Pāremata. Kia ora. Ko te reo tēnei o Te Ouenuku Rene. Kia ora. Kia ra kaumātua no roto I a Ngāti Toa. Nāna I kōrero I wero pēr I ngā mema Māori o Pāremata I taua wā. Ko Juane Ropata te kai whakataki e nei kōrero. Nā reira, me rongo tātou. Me whakarongo pi kari kari. The kaumātuas, or elders of the Pope on the steps of Parliament buildings, were the Reverend Hemi Portatau and Te Ouenuku Rene. The latter directed this speech at Mr. Duncan McIntyre, Matiu Rata, Brown Rewati and Mrs. Katerina Sullivan, who were present amongst the many parliamentary figures on that day. Kia he wala! Kia he wala! Kia he wala e te reipu, kia he wala e te rapu, kei purua koe ki te tōto, whakapuru tōru, whakapuru tōru. Tēnei mātou e hara mai nei kia koutou, e hari mai nei te reo, o mātou mātua, o mātou tugu.
Ko te reo nei nā te atua I ho mai ki a rātou. Ko te reo nei nā te atua I hotu ki a rātou. Kia mohi o te ai rātou I waiha nui I ngā imi o teo. Ka tahi rātou ka noho ka kimi I tētahi wahi hei kōhanga mō te reo. Ka tahi ka ki teo ko te roa o te Waipounamu. Te haere mai nei mātou o te reo o te taki. Tērā te tei kau mātua, kei o toinga te hītōria o te motu. Ko ki teimo. He nui ngā hāngira tēnei tangata. Ko ngā kai oro koi ngā hāngira. He pirau, he kutu, he ni. Koe nei ngā hāngi po te tangata. Ko te rongo tēnei ngā, te mokua nā o tēnei. Ega, nā ua no te kōrero, kei au te mata takata. Te tāna mai e te Pākehā, ka tei te whakaki e te ngā umura, I te kai Pākehā. Te haere te ngātua tāua te iwi Māori. Ngā kai. Aha ko whati e ngā turi, whati e te kaki. Ho kai a ngā ringa. Te aia ngāka te ua ngā Māori, kōrero mai e nei te reo tauraka reka o te whāka. Ka mau te wihi te reo o te korauara. Yeah. Ai. Me taku karaui ki te I tērā koraua engari e kōrero nuitia tonutia ana ia. Oh, ne. Ai, e oku kaumātua. Meki e ngā kaumātua e kaumātua I nāia nei, engari I tērā wā o te petihana, ko tāua taupea. Yeah. So the kaumātua now, speaking of these kaumātua now. He kaumātua, he koroheke rongonui a Te Ouenuku. Te Ouenuku. Te Ouenuku. No Ngāti Toa. No Ngāti Toa. Kia ora. Ngāti Toa, Ngāti Rau kaua hoki ki taku mōhio. Rawe te whakarongo ki aia. Ka rongo I te mana. Or kōrero ne. Ai me taku miharo, there's so many items like this. Another one that always amazes me, because I do particularly like those ones, about petitions and hikoi and stuff. That's my particular interest. But there's another one of that kuia, of our kuia, Dame Whina Kupa, when she arrived at Pāremata, and she gives her kōrero there at the end of the hikoi, and that's another beautiful one. And, she is another amazing orator and so cheeky, but, so eloquent as well in her kōrero. And, yeah, every time I listen to those, and you can just, to be able to be there, a taringa nei, just amazing. Yeah. Best part of my job, for sure. Is there video to the petition? Stuff like that? There probably will be. I can't think of any particular items, but yeah, that would be on some kind of film reel perhaps from the time. Yeah. E toru whātau pia ne ko te toru te kau tau mai te petihana? Yeah, it was. What date was the petition? That's the 14th. Ai. 14th of September. Ai. And what year? 80? Ka o whiti te kau. Oh. Yeah, 1972. 72, yeah. Aye. Well, that's the take this year, on the 14th of September. Aye. And next week, to hopefully have 1 million people speaking te reo at the same time. Wow. Yeah, miharo. Miharo rā wāt. Miharo. Nō reira, koera tētahi tauira e te iwi. Kamutu pai te rongo I tētahi e tākirikiri nei I tō ngākau. Kahu. Tēnā koe. Kia ora. You want to hear another one? Ai. What? Tai atu ki ngā waru te koutou. I hua mai tēnei oro I tētahi hui. Ko te kaupapa o te hui, me whakatū I ngā kōhanga reo, ka ora nei. E rongo I ngā rangatira pera I a Katerina Mataira, I a Ranginui Walker, I a Hana Kota, e wānanga hia, ngā hua o te kōhanga reo, me taku I wehi ahau I te rongo I tēnei nā te mea ka ki a Katerina, kaore etahi o ngā kaumātua mō te kōhanga reo. Kia rātou, he ite ki te kindergarten e kau. And, ko au tētahi pēpē I haere ki te kōhanga I hua mai taku reo no roto I tērā kaupapa nā. Ai, ko tēnei tētahi tino taonga ki a hau. Ai, no te tau, ko tahi mano I warau, waru te kaumarua, tēnei kōrero. Ai.
Ko Katerina Mataira. So this is before the inception, because it was 83 that... yeah, and so they're just deciding whether to establish the kōhanga. E tū he hui, ke wai whetu, e ngā tau kua pāhure. Yeah, and I think it was in the Ministry of Māori Affairs at that time, and they kind of just having kōrero about whether or not they should do this thing called kōhanga reo, you know? Look at where we are today, I guess. Kia ora. Ai. Pai, whakarongo mai e te iwi. The next report was from Katerina Mataira, well known for her work in the field of Māori education. This group supports the concept or the philosophy of te kōhanga reo, subject to variances in different rohe. Not very well stated, but that's what it means, that people in each area should be allowed to develop their own kōhanga reo as they see fit, as they think it will suit their people and their children. There were two ideas presented. One was, or at least one of our members said, our queers are not sure that they want a kōhanga reo that is entirely in Māori. They want a kōhanga reo that uses the two languages. So there was some discussion on te kaupapa nei me haere ngā mea katoa I roto te reo Māori. A koe nei te tahi o ngā tuahua kei roto te pukapuka rā, no compromise. Ana ka puta hoki a tāmati te tikanga o tērā. Ahua huri ke wa mātou kōrero ki te kaupapaki. Nera. The philosophy of the whole thing. We weren't concerned so much about the how to get it going, but rather the whys. The things we have to think about to make it work. And this was one of them. It seems to me that some people are not clear just what this no compromise means and why. So we have some saying, e rua nā noi mā mātou ka tae, e toru rā noi mā mātou ka tae. Ko e tahi ke te ki, o me haere tonu engari ko ngā reo e rua, hei hari. So it seems to me important at this stage that we should stress and understand, me he mea kei te pirangi tātou kia mautika te reo ne, ma te reo Māori tonu ka tae. Te whakauru mai te reo Pākehā ki roto, ana ka tapepe haere te haere. Mo ngā rā hoki, e tikana, ma ngā rā e rima, ia rā, mai e te mane ki te praere, ka tūtu ki te mahine. Tēnā, kia tū mai e rua rā noiho, tērā pēr kāre tūtuki. A ka puta te whakaro etai, ka pēhea tērā o ngā reo, te reo Pākehā, a ko tēnei te whakahoki, kei waho rā tērā reo, kei runga I ngā mihini, kei roto I ngā kura, kei te iwi whānui, ma tērā, e whakauru mai te reo Pākehā. Ka huri mātou ki te ata titiro ki te take I whakaputahia I ngā rōpū tuaki a mātou. Ka me pēhea, ka pēhea ngā tamariki nei I nā ka haere ki te kura. Ka rea no kia tau pai tērā tuahua I roto te kaupapa o te reo, o ngā kōhanga reo. Engari kei te āwangawanga etahi, o tātou. Nā, ka pēhea ngā tamariki nei I nā ka haere ki te kura. E tika ana te tono, ma te tari mā tauranga tērā wāhi, e ata titiro mai, e ata whakatakoto mai. Engari ki tāku nei titiro, mā tātou tonu e ki atu ki te tari mā tauranga, me pēne. Me pēne. Kāre he painga. Ahako o etahi kei te ki, me he mea ka mau pai I wā tātou tamariki te reo nei I te wā e pakupaku ana. A muri I tērā, te kore te haere te reo, haere tonu, haere tonu, haere tonu, ka haere tonu roa, ka mimiti haere, ka me meha, ka ngaro. Nā reire tika ana tēnei tono, kia huri mai ngā kura, ki te whakareri I a rātou mō ngā tamariki nei. Ka ue waiho kia tairawa ki taua wā, ka atahi anō ka kimi kimi hae. Me tīmata mai tonu, nai ane. I wātuatai pēr tērā ko rongo au I te hei koko e kōrero Pākehā ana. Ai. And the level of English, then the Queen's English in which they spoke at the time. Māma noi ho nera. Yeah. Whakawhiti te reo Pākehā, te reo Māori. Ai. E rongo ana I te reo tohu. Yeah. Ai. Tana tohu. Hei pērā tērā kuia tērā whaia.
he wā tōna, ka rangi Māori, he wā no tōna, ka taikaha. Ka taikaha, ia. Ai. Ana ki te, me te tiro i nei, ki te pua waitanga ana e kōrero ana e tohu ana ia. Kei te pūmau tonu e ki tērā. Kaua o tamariki e tukua ki te kōhanga, me kāre i whakaritea kia haere ki te kura. Kura Māori, muri mai. Ai. Me ata whakaro ngā mātua ki tērā āhuatanga. Yeah, so a total commitment, not just sending your kids to kōhanga and then having them go to mainstream from there, but instead of having them ready to go to kura kaupapa from then on. Yeah. And so true, so for myself, I went to kōhanga and then did a year of kura and then went mainstream after that and, lost my reo pretty much for a little bit in that school system as you're not using it anymore, as much. But yeah. And she even mentions there's enough Pākehā around. They'll get it in the external world. They'll have enough of it. Yeah. A koe te mataku e te hi. Yeah. Te meke tonu e pērā tonu ana ngā whakaro te ao Māori, tēnei wā tonu. Koe tahi o aku hua ngāke. Ko tuku a rātou tamariki ki te kōhanga, ki te wharekura. Ka mataku, ka tamitami ngā tamariki te korenga o rātou e moho ki te reo Pākehā. Yeah. I have family and friends that have the same insecurities about sending their kids to kōhanga and kura kaupapa and then worrying about not being fluent enough in English. You have to ask yourselves, how did you learn your English? How did you learn your English? Ōku ngutu. Just kia mohu mai, it's the afternoon. It's been a long day. Anyway, but yeah, so, people still share those insecurities and, even we do, but I'm like, well, they learn what they learn at home. So, reo Pākehā, reo Māori, reo iwi, reo aha rānei. Kia haune ko te wāhi tūturu mo te ako, ko te kāinga. For myself, in my youth, have realised the more I learn how much I take for granted and, you kind of just assume that kōhanga reo was always assumed to be a good idea and was always, kind of there for us. Same with, heaps of different kaupapa that have emerged in that Māori Renaissance period. Just so much that has come out that we are able to have today and to realise when you listen to kōrero like that, how much hard work had to go into building those kaupapa to what they are today. Well, that's exactly, it was people like via Te Hei Koko who melded the silver spoon in which we eat from, so we're the recipients of some hard work. So what is our... How tā tātou whakahoki. How tā tātou whakahoki, tā tātou koha. Koha, and kare ko atu, kare ko mai ko te whakatinanatanga, te kōrero. Yeah, something to remind us. And so I'm talking about you being kura kōhanga, kura kaupapa. How did you get into your mahi? Tika. Pātai pai. After kura, I went to Victoria University and started off doing media studies and anthropology, and then came to the whakaaro that actually I just wanted to study te ao Māori, so I went to Te Waipounamu and did Māori studies instead. So yeah, media studies, Māori studies at university, and as well doing te reo there and getting my reo back. Had lost a little bit during the mainstream school system, and then kind of found my way here through a friend who was working here at the time. So I've been at Ngā Taonga for just over a year now, I think, and mena hiana tētahi atu rangatahi te kuhu mai, tēnā kuhu mai nā te mea ko aiwanake, te rangatahi o tēnei tari. You don't have to be a fossil to look after fossils, eh? Oh, tika, I think talking about the wero to us to continue these kaupapa, I think we need more young people in this kind of mahi to carry those kōrero, to ensure that they are remembered and taken into the future for, in a couple of decades' time, that, we can have people who still know these kōrero and are able to share them. Have you heard any spooky stuff? Are there any things that he mea whakahinawa i te kiri? Not really for us at Ngā Taonga. But within the archiving sector, you will find within other institutions particular policies and kōrero around the things that happen in the collections. And, I think in my mahi here, have been privileged to tour a few different archives, and you do feel it, when you go into those places. So we have tikanga even for us here at Ngā Taonga, and similarly to how, for many wharenui, you go and you don't take pictures of the tipuna. And especially for some of our older material, we've got these old disc formats that, went over to Ngā Pakanga that toured the country in
the early part of the 20th century and have physically been around some of those early rangatira, you know. So yeah, for sure we have tikanga here as well around how we protect that stuff. But we've also though just launched our kaitiaki, our tiakina framework, which is a kaupapa to help us understand the kind of mahi that we need to do to be able to ensure that whānau Māori, that kaitiaki have access to their taonga. Because, you know, as I mentioned earlier, once the material isn't preserved, so people can't actually see what's on it, so many faces and names are unknown to us. So we're hoping in the future that we can have more and more iwi come in and have a look at the taonga so that they can identify for themselves, yep, that's that karaua, oh, that's this place. And taonga Māori isn't always what you think it would be. So one example that our CEO, Honiana, has mentioned is there's this old piece of film and it's just an airplane taking off a runway. So you look at that and you think, that's not taonga Māori, that's just general stuff. But as it turned out, in the back behind the runway was a maunga that has now been quarried and doesn't exist anymore. It was a tipuna maunga for a particular hapu. So yeah, all that stuff, you know, there's probably so many gems in the collection that we ourselves are not aware of. And well, you know, within our mahi, we've had many amazing kaimahi Māori in particular who are able to identify and share those kōrero. There's a lot more to be found. So hopefully through our new framework, we'll be able to do some of that mahi over the coming 5-10 years. Yeah, because it takes a while. Yeah. And he tirohanga Māori tēnei, that's a Māori view when how you just said, you just see a plane, but it's actually that maunga that's been quarried away, and I've got a good idea of which maunga it might be. O he pērā i taku kōrero mo te tangata e kōrero ana. Yeah. Ne, ana. Kei muri ai a tētahi e kōrero ana. Ai, kia ora, yeah. Nā e rite ki te aeroplane ana. Ai. Ko te mea miharo ki au, i te mea kahu, kei te whakaatau i taku taipakeketanga. Engari ahua rua te kautau. Ki muri nei, i haere au i roto i tētahi rōpū rangahau, i raro i te mana o tō mātai poari a iwi. Nei era wā i mate ngā iwi ki te ātaheke ki pōneke, te ātahaere ki Ngā Taonga, ki te rua mahara, ki huripuru, ki te toro, kare anō i tino kaha te i mera i te rā wā, kare he wāhi hei kimi i ngā kōrero, pērā i te mea a Ngā Taonga. Nō reira, kei a tātou te āheinga i nei, yes. Whakamahia. Yeah. So what Paraone is saying is 20 years ago, he went down some time ago, a few governments ago, him and his iwi board, they had to go down there, organise the time to go and meet in a place, and it wasn't as if there was a catalogue ready for you to go through. So you had to actually go through and sift through a lot of... me tuku ngā tono, engari me haere ki pōneke ne. So you had to go, Kua rere ki, nei. Now you can, where we have the ability to get them via electronics. Me tika ana tō. Tētai oku pātai, kahu, pewhia ngā iwi e pīrangi ana ki te whānau rānei, e pīrangi ana ki te hopu i a rātau kōrero tuku iho. Ka taia e koutou e rā whānau te āwhina? Ai rawatu. Send in an email either to myself or through the website and we can find those kōrero for you if they are arranged and described. Sometimes I say if you have a lot of research you want to do, it is best to come down here because we can make a lot more stuff available and without large costs. So, you know, a lot of our kōrero, there's large amounts of the collection that exist on VHSs and CDs. So that's been cool for me to learn how to use a VHS again. But me ako. Me ho mai kia maua ano nei ko te ina nahi. Ko te ina nahi. Ko te mate pehe, me maumahara. Hare whakamuri. E tū. Taringa. Me he mea e tai ana e te whānau, a rātau taonga oro nei, te tuku hei tiaki i mā koutou. Me he mea ka tae koutou tērā, kātahi. Tuarua, ka pewhe mehe mea pirangi anau ki te hopu i etahi kōrero hea etahi tohu ki au. So how would you do your own recordings? And if a family wanted to have their taonga put into your possession for taking care of, how do they do that? And then if they want to record their own stuff, say their own karaua and stuff, what are some things they want to keep in mind when doing that? No, pātai. I think, on the first one, again, just through our website, you'll find a form where you can submit, we've got this kōrero. Alternatively, just call one of us up. So we have a
team whose specific job it is to collect those kōrero. And so that's always just a kōrero in the first place around what's the taonga, what's the state of it, what's the preservation state of it. And we will do what we can to look after it and what kinds of things needs doing. And as well in that, we do things like, do you know who's in this kōrero? Do you know who speaks for this kōrero? All that kind of stuff as well, so we can know as much about it from the beginning. And if you're wanting to do your own recordings, I saw heaps of kōrero during lockdown in particular, and people were like, if you're spending time with your whānau, if you're in lockdown with your nannies and koros, just pull out your phone and Kia ora. Press record. And it's really as simple as that these days. And a lot of the early material in our collection, it was a lot harder to capture those kōrero, and it was done in a lot more formal settings, either in studios or around maybe the 70s, the technology to move around the country more freely and record kōrero became possible. But today, it's really as easy as pressing record on your phone and talking to your kuia and koro. Yeah. So they can send you their TikToks, say, "Hey, can you look after our..." Engari mō tēnā. There's a lot of stuff there, and we've been thinking about that a lot during COVID as well. And, the way that Te Ao Māori had to adapt to tikanga to be online, and what does that look like to be Te Ao Māori, and all the live streams and all the kōrero that's happening on Facebook and stuff. It's not easy to capture because of issues around ownership rights and all these kinds of things. But for this year in particular and into the future, that's the place where all the kōrero is going to be. So who knows? That's what I said. I said TikToks. We need to collect TikToks. He whakatūpato pēr i a tātou te hunga whakamahi nei a tātou waia ki te hopu kōrero. Me ko āu ake kōrero e pai ana. Engari ki te hopu i tētai atu me pātai rawa i te tūtai. You got to get permission. Kaua e hopu poka noa. Yeah. Engari tērā etahi wā i nā tata nei i haereo ki tētahi tangihanga, uunga. I muri mai ka hara mai tētahi kuia. Ka me mai ki au. E tama i hopu kina e au tō whai kōrero. Ki tētai koraua. Ka me mai ki au e pai ana kia puruti e au. Ka purutia ki taku whānau. Ko te kuia nei, no te whānau no te tūpāpaku. Kare e whāki ki etahi atu. Engari ki te ki mai koe ki au me muku, ka muku e au. Ana i reira i whakae au i runga i tana wairua Māori. Engari, whakatūpatotanga tērā ki a tātou me ngā tikanga e pāna ki ngā mai hopu kōrero. What amazes me is this was an elderly lady that recorded your whai kōrero and then asked you if they could keep it on behalf of the whānau. Ka mutu i tino rongo au i tana ngākau i te wā e kōrero mai ana ki au. E tangi ana i te wā i tono mai ki a purutia taku whai kōrero. Te awa e pai ana, kia ora e kui. Kia ora. Oa I pātai ki au tēnā homai he kape. Yeah. And I know there's been a few times where you've allowed your whai kōrero to be recorded. O nā tērā I timatau, harai te kōrero whakahihi, engari I runga I tēnei whakaro, kia purutia aku whai kōrero hei taonga. Kua timatau ki te rikuatai au anō etahi wā, kei runga marae, ka pehi au I te pātene, I taku waia, kia rikuatangia tōku reo. Yeah. That's a good idea. So if you're a pū kōrero and you're in a lot of hui where you have to speak, record yourself if you want to. Hoi no, Can I get a copy of this? We might do a quick... Me whakawhiti. He mea no tāu kahu, kare kai rāni. Kei ahu tētahi mea no, he paku surprise mō e Paraone. He ka wii are. Karabio. E ahua ōrere anau ki te whakarongo. He aha tēnei. Hoi anō, tēnā koe. Well, kia hoki tātou ki tērā tau, 1997, Ngā Manukōrero. E puta mai tēnei kōrero I nā kuhinga o Te Ouenuku o Tūwharetoa. Here we go. Gather up close, everybody. Kai a kurangatira, kai ngā tōpū mana, kai ngā kai whakairo I te reo Māori. Tāta katoa koa tatū mai nei ki te whakanui te kaupapa, tēnā no tātai. Kai a kuhapura. E tautoko ana te kōrero tērā tangata mai te kaukaoropa te tere. E harai te Victoria tanganahi, engari ko te tūtāngata ke, nō reira kia kaha. Me kore au e warewari ako te ngā kai whakaua, kai whatiau I te pene. Engari,
ko te Waiata, me he mea ka tango māka, tuhi o te take. Ka kore au e noho i te kūaretanga o te kore mōhio. Ara, kia ata whakaaro, kei hoki mai anō e ki te tohe atu ki ngā māka. E tū whakahiri ana hau i te whaipai a te kirimatu a te kahu whakapapa. Kia mōhio mai te kāwanatanga. Ko rātau ngā paupau a taua whare a te paremata. Mā rātau hei whakatika, hei whakapai rānei, i ngā hei pāmai ki te kāwaimoko, me o rātau whenua tupu i rau patungia. Me ki, mā te moni, ka miti i ngā haki o ngā iwira. Taka mai ki ai ane, ki mai nei te kāwanatanga, e pau haere ana ngā pūteara. Koa ngā pūkoro tino mo nara wātu. E te iwi, unui o pueru angi e, waroara wa tātou te noho kore. He kōrero teka rori noi ho te kōrero te kāwanatanga, ka whati o na pūtea, i te whakatautanga o ngā kreme, he pāna ki te tiriti, me ngā kreme a iwi hoki. He mahi whakapōre area noi ho tēnei nāna, hei whakahoroki wai te roki o te mahara Māori. Tino ōrere tērā. Ana, iau e whakarongo ana ki au kei te whakatika i ta kura. Hea ngā hapa i rangona e koe? Ware i a koutou. Ware i a tika koutou. Tika ngā ware ki a koutou. Yeah. I ki au te tū tāngata ke. Āhua tika ana e pai ke te tū tāngata ke. Yeah. Koro takitai. Tēnā koe kau. Peo te kaumatu i tau i o tau? Te kaumawhitu. Te kaumawhitu, Ai. Ko te wāhanga kōrero tēne tērā? Ko te mohu? There wasn't much detail on it, actually. Taku mahara ko te kōrero tēne pia. So that was the Manukōrero competitions back in 1997. Pei te hurunui. In the Pei te hurunui Jones section. Cool. Ai, tino pai. Tēnā koe. Tēnā koe. And I think it's time that we brought in some of those and have a listen to. Ai, me ke mi etahi o ake. O tō reo, i a koe i tīpene. Nā, maroke pai. Raue. Hoi anō tēnā koe i tēnā whakaohoreretanga. Hei, pai. I te mahara, eki, pake ke ngā whakaaro o te tamaitira. Eki, e whakatika nei ngā kaiwhakawa. Wero ana i ngā kaiwhakawa. Hoi anō ka hu tēnā koe. Ai, rawe atu a tātai kōrero rero. Hea o manako me ki ngā iwi, ki te whakamahi i a Ngā Taonga. Me ki hea o manako mo te āpōpō o Ngā Taonga. Koera ki te pātai. Pātai. Yeah, well, honestly, I think there's so much within, not just within our own institution, but within all of the different archiving sectors that tells us, the history of where we've been. And I think if we can hold and have access to all of that as iwi Māori, the future is so open in terms of what we can be. Just every day allowing me to learn more about, my own iwi, my own hapu and Waiata Māori. And those are kōrero that I can take into all aspects of my life going forward. And there's been, heaps of kōrero that has allowed iwi to revitalise their own mita. I was able to show my auntie her kuia for the first time. She'd never even seen a picture of her. And all those kinds of things, that's really what I want for our mahi, is just for Māori to have access for it. I mean, we know that the museum and archive sector has historically been a colonial sector and has historically been the theft of Māori taonga to be put away in a Pākehā context with no access to iwi Māori. And, as you say, you had to come down here, you had to toro atu ki nā archives, kia kimi nā kōrero. I hope that with our mahi going forward, we can make that more accessible and give iwi Māori more power to have access to and to ensure that their taonga are appropriately used. Yeah, koera noiho. Tino whakautu tērā. Tēnā. Ai. Hoi no, kahu kua eke te wā ki a tātou, e mihi nui ana māua o tira taringa ki a koe, o tira e mihi ana ki rā reo kawa ko tōku. Engari, ko te reo o Te Ouenuku, ko te reo o te heikoko Katerina, o tira ngā mahi e mahi nā koutou e puruti ana, e tiaki nāna. E rā reo, e rā whiti āhua, hei taonga tuku iho ki ngā iwi katoa. Nō reira, tēnā koe, tēnā koutou Ngā Taonga, kia tau ngā manaakitanga nui ki runga kia koutou katoa, me a koutou mahi. Tēnā kōrua. I runga i te mōhio ko koutou o Taringa, kua
ko rangatira i a mātou kohinga, and kia taia te motu, te rangona, e mihi ana kia kōrua hoki. Ai. Tēnā koe. Tēnā koe. Ai, ka pai. Ai, hei kona mai rā, kahu. Hei kona. Ka kite, kia pai tō rā. Kia ora. Anei te waiata o te wiki, how te waiata e hoa? This is a waiata chosen from kahu. Nō reira mihi ana kia koe kahu. Ai, koe nei te tai o ana whiringa, kōwhiringa i te pātaka whakairinga kōrero o Ngā Taonga. Kia ora. So the song, well, actually it's a medley of Toia Mai, the famous Tainui song. Toia Mai, and medleyed into a song called Maringi Ngā Roimata. And the rendition is done by Te Waipounamu Girls College. Ngā tamariki wāhine o te kura o Te Waipounamu, as the synopsis says on the link. And this was sung in 1977. Also, at Te Iwi, you will find the links to all the snippets that you've heard today in the show notes. Nō reira, whakarongo mai.
Kani move that body. Pai tēnā Waiata. Ana, he hokinga mahara. He hokinga mahara. Hoi noi hoi, hea e tai o take awai no tērā. Aku take awai o tēnei kōrero a kahu. Take care of what you record, and it's not a taonga today, but it will be a taonga in some time. Kia ora. Maybe even just 20 years. Tika. People, and I don't think people realise even then what value some of this kōrero would be brought to, especially because people pass away, and then these are the memories. We have more capabilities these days to capturing those moments. Kia ora. With the technological advances that we have at our hands. So yeah, that's the big one, and yeah, that everything that you do say is a treasure for someone else. Ai, ko tētai wānanga pai ki au, he aha te taonga Māori. Yeah. Tērā te kōrero mo te aeroplane. Yeah, the aeroplane in the strip. And ki au nei e whakaaro tonuti ana e tātou he aha tēnei mea te taonga Māori. Ai. Ka mutu kia kaua tātou e mahara ko te taonga, ko tētai taonga e taia nei te ringa. Kia ora, yeah. Ne. So taonga, not just tangible things, eh? Koia. Aye. Probably, I think the most things that are treasured are intangible. Kia ora. That's how I think, yeah. Tēnā koe, pēnei te aroha. Pēnei te aroha. Ai. Me tō mawa aroha kia koe. Ai. I te iwi. Te aroha o Taringa. Me te aroha kia koe e kahu, tēnā e mihi tonu ana kia koe, kia koutou ko te whānau o Ngā Taonga. Hoi anō ko kapi tēnei wahanga kia tāua e ho. Ai. Me te aroha kia koe, Erika. Kare kore. Wow. Te tekanga, kei te whakarongo kia mawa. E noho ana koe, karewe ki hāne nei te me moho au, e rongo ana koe. E whanawhana. Ana. Mōreira, ngā manakitanga kia koe, o tira kia koutou e te iwi. Hoki mai a tōna wā. Hoi anō, hei kona maira. Hei kona. Ki o, whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing at the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa. He mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, nā te māngai pāho I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.